I will give you one example, just to be related to you. When I was 8 years old, I lost my father. He was the secretary of the monastery and all the Dharma center around the world. He was the nephew of previous Kalu Rinpoche, and he is the general secretary. He passed away of a heart attack. He had a stroke. I like him very much. I love him very much, and we were like a best friend. And he sees me like his son. Yet at the same time, he wants to say something like a punishment, but he does not dare to say, because then he thinks of that previous Kalu Rinpoche, So he always have a conflict between these two. And I like him very much, and we always have a great time as a family. But when he passed away in 1998, at that time, and my mother was driving the car. She was in a complete shock, and then after I arrived at the temple, and then he was already passed away. And then she was saying, "Kalu Rinpoche, you are a miracle person. Do something for your father. Bring him back. You love your father, don't you? Do something." I was 8 years old, and I told her very clearly. I remember that moment even now. I was sitting in the shrine in the same posture like this. She was holding my hand in a complete tears, and I told her, I said, "It is impermanence. This is the definition of meaning of impermanence. I am your son. One day I have to leave this world also. Whether you accept that truth or not does not matter. So the meaning of impermanence is important to know. Talk about impermanence, it's good, but when it actually happened, use that too. Then it can help you. You can still love your family. You can still pray for them. You can still care for them, miss them. But at the same time, reflecting yourself with the meaning of impermanence can bring you less pain, more solution, more stability by itself. So it's not a bad idea to reflect to ourselves the meaning of impermanence, time to time. So that's my personal story. Então, o Rinpoche compartilhou com a gente uma história pessoal dele, né? Quando ele tinha 8 anos de idade, ele perdeu o pai dele. O pai dele faleceu, né? E o pai dele era o sobrinho do Kalu Rinpoche precedente e era secretário dos monastérios todos e tal, né? E então o pai dele teve um infarto quando ele tinha 8 anos, né? E ele comentou que eles se gostavam muito, assim, eles eram muito amigos e que o pai dele via ele como um filho, mas quando tinha que, por exemplo, brigar com ele ou ensiná-lo assim, de uma forma mais dura, ele meio que não conseguia, porque ele pensava no Kalu Rinpoche precedente, né? E tipo, opa, como é que eu faço, né? E aí, quando ele faleceu, foi em 98, e a mãe dele estava dirigindo o carro, né? E ela ficou muito chocada. E aí o Rinpoche falou que quando ele chegou ao templo, o pai dele já havia falecido, né? E a mãe dele disse para ele: "Você é o Kalu Rinpoche, você ama seu pai, não é? Então você traz ele de volta, faz alguma coisa, traz ele de volta." E o Kalu Rinpoche, nessa altura, tinha 8 anos, ele conta que ele estava sentado no trono nesse momento, e que ele olhou para a mãe dele e falou: "Isso é impermanência. Eu sou seu filho e um dia eu também vou embora, caso você aceite isso ou não." Então, esse significado de impermanência é muito importante da gente entender, porque falar sobre isso é uma coisa, né, é muito bom, mas a ideia é que quando algo aconteça na nossa vida, através dessa reflexão sobre a impermanência, a gente consiga lidar melhor com a situação, né? E que isso pode nos trazer menos dor e mais soluções. E é uma boa ideia refletir sobre isso de vez em quando. Well, so that's that. So meaning of impermanence, reflecting upon ourselves, has to be part of the daily practice, not intellectually, but also, like when you start your practice, when you start your practice, when I start my practice, I do like this. I don't say, samsara and the meaning of impermanence and life is short. I don't do all this kind of things.
What I do tell myself before I start my practice is that, even it's like 30 minutes practice, it doesn't have to be like full day. It can be one session, it can be 1 hour, So at that time, I tell myself, I said, in this very moment, I say that everything is impermanence, therefore everything is perfect. When I say perfect, because our mind is constantly distracted. Our mind is constantly grasping, grasping, wanting to know what is next, constantly grasping. In order to minimize that, you have to say that everything is impermanent, therefore everything is perfect, and everything is good. Then you meditate a little bit, because when we make prayer, sometimes our intention is mixed. Instead of bringing peace, it brings more confusion because of the lack of pure intention. So therefore, when we start doing prayer, when we start doing practice, when we start doing retreat, tell yourself everything is impermanence. Sensation of distancing yourself from the world of grasping. Therefore, everything is perfect. By the result of that reflection, and then you minimize all the distraction. Yeah. And then, with 2 minutes after that, then you start. Whether it's meditation, whether it's a Grindara, whether it's Buddha Shakyamuni prayer. Então, ainda sobre a questão da impermanência, é que a impermanência deveria ser não somente uma compreensão intelectual, mas ser parte da nossa prática diária. Então, quando a gente começar uma prática, a gente refletir a respeito, O Rinpoche comentou que ele diz para si mesmo, e sobre a prática, isso a gente pode pensar mesmo antes de fazer práticas curtas mesmo, Pode ser por 5 minutos, 10 minutos. Então, o Rinpoche comentou que ele diz para si mesmo, sempre no início da prática, ele fala, tudo é impermanente, portanto, tudo é perfeito. Porque a nossa mente habitual está sempre distraída, e querendo sempre o que vem depois, com muito apego. Então, para diminuir isso, a gente pode pensar nessa frase e a partir daí meditar. E quando a gente faz preces no início, por exemplo, às vezes pode acontecer de isso gerar na gente um pouco mais de confusão e menos de paz. E isso por uma falta de uma boa intenção como base, Então, por isso, a gente pode dizer para a gente no início da nossa prática, tudo é impermanente, portanto, tudo é perfeito. E que por meio dessa reflexão eu vou diminuir as minhas distrações. E aí, pensando assim, uns 2 minutos depois, a gente começa a meditar, seja qual for a meditação, do Buddha Shakyamuni, etc. You understood clearly? Vocês entenderam bem? So I will proceed, okay? Então, a gente vai continuar. So now this is the first cycle of meditation practice. So, Lungro Lensum, Lungro is a breathing exercise, okay? So, when you're in a meditation posture like this, you keep your hand like this on your kneecap, and then you breathe out 3 times, as you say that everything is impermanence, therefore everything is perfect, and I do not grasp in anything, and I'm in joy in this very moment. And as you prepare your mindset, your attitude, your body structure, gradually in that level, and then you after that state of mind, reflecting to yourself for a few seconds, let it be for a few seconds, and then you keep your hand on your kneecap, and then you keep your eye contact a little bit in the front without looking any kind of a destination. Just look in the front, keep your back upright but not too extreme. Bom, então o Rinpoche está explicando aqui o primeiro ciclo de meditação dessa prática, e ele tem consigo um exercício de respiração também. Então, vocês coloquem as mãos sobre os joelhos, e vão fazer 3 ciclos de respiração, de inspiração e expiração.
Enquanto vocês estão fazendo esses ciclos de respiração, vocês pensem mentalmente, né? Tudo é impermanente, portanto tudo é perfeito. E na medida que você repete isso mentalmente, você deixa as distrações e permanece nesse estado de consciência, né? Mantendo as mãos sobre o joelho, com os olhos posicionados em direção à sua frente, mas sem se fixar sobre nenhum ponto específico. Yeah. So, with your sense of reflecting to yourself, with some few sentences of advice, and then you meditate, and then as you are in this meditation body structure, then you breathe out through your nose 3 times like this. Então, com essas instruções, né, e seguindo essa postura de meditação, vocês vão respirar 3 vezes. Like this. You look first, then you do by yourself. First you look. Então, primeiro o Rinpoche vai mostrar como é, depois a gente vai fazer. You know, as you are like this. You breathe out, that's 1. Then you breathe in through your nose. Second time. Third time. And as you breathe out 3rd time, and then it says, as you finish breathing out on the 3rd time, and then at the same time, you know, distance yourself from any sensation of attachment, you know, let alone forget about talking, speaking, making a noise. Forget about all of that, you know. That is far away from your attitude as you breathe out 3 times, you know, and then as you are, you know, and then you are in this natural state as you breathe out 3 times, and as your mind is more focused into breathing out, breathing in, breathing out, breathing in, and then on the 3rd time as you breathe in and out, and letting your sensation of all the attachment in a distance, and then at the same time looking at your sense of being present, without altering, without adding, without putting anything around, just letting it be in a natural state with a sense of clear awareness. Então, o Rinpoche explicou, né, que nós vamos fazer esse ciclo de respiração 3 vezes, e uma vez concluída a última respiração, o estado de consciência mental tem que ser um estado que distancie-se de qualquer sensação de apego. Quiçá fazer qualquer tipo de barulho, falar e daí por diante. Isso tudo você já deixou para trás, e nesse momento você assume uma postura de se distanciar de qualquer sensação de apego. E aí, nesse estado, primeiro você mantém toda a concentração, o foco na respiração, e aí você alcança esse estado de consciência natural, livre de apego. É preciso que haja um senso de presença que não busca alcançar nada, que não busca evitar nada, simplesmente um estado natural da mesa com claridade mental. You know, so I will show you, I will guide you, okay? I will guide you in a one line of translation. Então, o Rinpoche vai nos guiar nessa primeira linha aqui do texto, né? So, you know, first you breathe out in a very relaxed way, with a sense of awareness, you know, not like grasping towards the breathing in and out, either, not even that. Não é para se apegar na respiração
estado de lucidez e de consciência. Yeah, so then the second time, then you breathe in slowly, then you breathe out. And as you breathe out, in this very moment, you keep distance from any sensation of attachment, and then letting your mind as it is in that natural state, without adding anything, without wanting anything in return, and being in that. Então, nesse momento você... And then when there's a reflection of mind appeared again, and then again you breathe out, breathe in, breathe out, breathe in 3 times, and then as you breathe out the 3rd time, and then without any sensation of desire or attachment in return, and you are letting your body and mind to be relaxed with a sense of awareness, with a sense of awakening itself in that very present moment. Então, fazemos os 3 ciclos e aí depois de concluir esse 3º ciclo de na expiração, deixa a sua mente no estado de total desapego, deixa a mente como ela é, no seu estado natural, completamente relaxada, sem expectativa de querer ou evitar algo, simplesmente a mente lúcida no seu estado natural. E aí, se em seguida surgirem de novo as distrações, você volta de novo e faz então novamente o ciclo de 3 respirações. E aí, uma vez concluído o ciclo de 3 respirações, deixe novamente a mente no estado de lucidez, a mente no estado desperto. Now, lungro le sun se ma ju ta long zin de zhen pong wei rang ba sem ma ju ba de le sem ma ju ba means not altering, not adding anything to that present moment itself. De le means letting it be. Então, sem ma ju ba, o Budismo está dizendo que sem acrescentar nada à mente, sem trazer nada à mente, simplesmente deixa a mente como ela é. Far away from any speculation, far away from any superstition, far away from any sensation of desire of wanting more, and that is the called natural sense of being present. Então, esse estado natural é o estado onde não há espaço para especulação, para superstição, para algum tipo de desejo. Esse é o sentido, é o sentido natural de estar presente. Then that's the first cycle. Esse então é o primeiro ciclo. The second cycle is namtu naso chona lam ge ke polongo she tropiki chela sha mikorni. So now the second cycle of meditation is recognizing the projection of the mind itself. Então o segundo ciclo desse ensinamento diz respeito ao reconhecimento dos pensamentos ou das projeções em si, projeções mentais. So as you breathe out 3 times, breathe in 3 times, and as you are in this natural state, and then at the same time you have all the projection that is appearing non-stop in your mind, right? So as this appearance comes forward, and then you are having a clear direction in that very moment, and not having any desire of wanting to follow or attempting to follow what is next. Instead, simply looking towards the projection of the mind itself, and that projection of the mind itself dissolves by itself. Então, tendo feito as 3 respirações, entrando nesse estado natural da mente, passado algum momento, os pensamentos, as projeções mentais começam a surgir na mente. Então, com uma postura de muita clareza, sem querer seguir os pensamentos, sem se perder neles, você simplesmente
olha para os pensamentos e os reconhece. So, we try to meditate together. Is it okay? You're not too tired? Yeah? Okay. So we meditate together in this 2 cycle. Então, eu tinha perguntado se a gente pode fazer meditação juntos, se vocês estão muito cansados, se vocês não tiverem, a gente vai fazer então esses primeiros 2 ciclos de meditação juntos. You have question before we start or not? Vocês têm alguma questão antes da gente começar? Yes? Rinpoche said that we repeat in the first cycle these 3 briefs. Yes? Yes. What, excuse me? As you said that we repeat Yes, this yes. cycle, Yes, this yes. meditation few times. Yes, the breathing out, breathing in, each one time. Yeah. So like this, you breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in. That's 1. Okay? So you count that as 1, and then after that you meditate, and then as you meditate, when you breathe out at the 3rd time, and then in that very moment, not having any desire of wanting it more or adding anything in your state of mind, letting it be in this natural state. And then when there's a projection of the mind comes and arises, and then at that time simply looking at the projection of the mind itself, and without making any judgment, letting it dissolve by itself. Então, a partir da pergunta que foi feita, se é para repetir os ciclos de respiração, o Rinpoche explicou novamente que o ensinamento, o primeiro ciclo diz respeito a fazer 3 vezes o ciclo de inspiração e expiração. Então, em seguida, inspira 3 vezes, e aí então deixa a mente relaxada, uma mente desapegada, que não segue os pensamentos, que não segue as distrações, e daí por diante. Mantém esse estado, então, mantém a mente no seu estado natural, a mente lúcida. E aí, com o passar do tempo, as projeções podem voltar, retomar, podem novamente aparecer, os pensamentos, e aí nesse momento, então, você só olha para as projeções ou para os pensamentos, reconhece eles e deixa que eles se dissolvam naturalmente, sem segui-los, permanece no estado de clareza mental. Any of you have a question? Eyes open all the time. Doesn't matter. Yes? Yes? We have a question? When you have a bad sensation in your body during the practice, what do you do? Like pain or something? Like a back pain? Tipo dor nas costas? Yeah, for example, that. Yeah, if you have a back pain, then you do stretching. Aí se você tiver dor nas costas, você se alonga. You do stretching, you check with the doctor, Você se alonga ou vai ao médico. But there will be no harm that will be caused by the meditation itself. Mas não vai ter dano nenhum que vai ser causado pela prática da meditação em si. If your mind is constantly distracted, yes, your body will become exhausted. If your mind is in a state of clarity, your body will follow it. Very simple logic. Se a sua mente estiver distraída, o seu corpo vai seguir. Ele pode se sentir desconfortável, mas se a sua mente estiver calma, o seu corpo vai seguir isso também, vai se sentir um pouco melhor. Because if you're making a prayer, if you're chanting with a sense of full awareness, with such great joy, you don't know how the time goes, let alone the body pain. But if you are distracted and if you're thinking about how many times you have accumulated and you have to finish fast and you have to compete with other practitioners, and if you have that kind of tendency, then of course you will have a head pain, back pain, everything. Just a joke. Então, se a gente faz, por exemplo, uma prece no início
quem dirá a dor, a gente nem sente a dor, né? Mas se a gente está com a mente distraída, ou então pensando, por exemplo, quanto que eu acumulei na prática, ou se eu estou preocupado em competir com outros praticantes, aí com certeza vai vir uma dor, vai vir um desconforto, etc. Mas o Rinpoche falou que ele está meio brincando. You have a question? Eu gostaria de saber se nessa meditação guiada vai haver uma transmissão oral de forma implícita. He is asking, in this teachings of meditation, there will be kind of loop connected with that. No? Yeah. Like transmission? Yeah. No. It's simply guideline meditation practice. São só instruções de prática, não vai haver uma transmissão. And the proper transmission will be given in the future slowly. E uma transmissão adequada, formal sobre isso pode ser dada no futuro. Any of you have a question before we start? Mais alguma pergunta antes de começar? Okay. So we do it for a few minutes, not too long. Então faremos por alguns minutos, vai ser uma prática muito longa. Okay. So we remind ourselves that everything is impermanent. Therefore, we distance ourselves from any sensation of grasping, and reminding ourselves that the life is precious, and therefore I will use this very opportunity to do practice. Então, nesse momento nós nos lembramos do aspecto da impermanência e a partir daí então deixamos a nossa mente num estado livre, sem qualquer tipo de desapego, sem qualquer tipo de apego, e além disso também refletimos sobre a nossa preciosa existência humana e a oportunidade de tirar o melhor proveito dela. As your meditation posture is there, due to the up straight of the meditation posture, and then the channel within our body is more straight. When the channel within our body is more straight, then the air becomes more accessible. When the air is more accessible and more relaxed, then our mind becomes more relaxed and calm. Então, devido à postura que nós adotamos, uma postura ereta, isso faz com que os canais internos do nosso corpo também estejam numa postura mais ereta, e por meio disso, então, isso permite uma respiração mais natural, mais saudável, e isso então contribui para que a nossa mente esteja mais estável. To find the balance in meditation, don't be too stiff, don't be too relaxed. If you're too stiff, you won't be able to have a sense of clarity. If you're too relaxed, then your mind will be distracted. So find a balance in between, that has full sense of awareness. Então, é preciso encontrar um equilíbrio nessa postura. Se nós estamos com uma postura muito rígida, isso não favorece a claridade da nossa mente. Se a postura estiver muito relaxada, isso contribui para a distração. Então, encontre um equilíbrio nessa postura. So, we breathe out 3 times together. Então, nós respiraremos, fazemos isso 3 vezes com a respiração ao final. As our third air goes out, at the same time, distance yourself from any sensation of desire or any attachment. Distance yourself from any adding things to the mind itself, but be fully awakened in that very moment. Então, ao concluir-se essa terceira expiração, nós deixamos a nossa mente num estado de total desapego, sem a intenção de alcançar nada, completamente livre de qualquer apego, mas ao mesmo tempo mantendo ela num estado de clareza e lucidez.
And then when there is a projection appears, and simply look at the projection, and then the projection dissolves by itself. And then reconnect your state of clarity back to the previous state of mind. And if that is not enough, and then again you breathe out 3 times, gently, smoothly, and then you meditate again without having any sensation of adding anything, without having any sensation of wanting to remove in between. Então, tendo feito esse ciclo, deixando a mente nesse estado natural por algum tempo, no momento em que os pensamentos ou as projeções mentais aparecerem, simplesmente olhe para as projeções mentais e deixe que elas se dissolvam naturalmente e volte então ao estado natural de meditação. E se isso acontecer mais uma outra vez e você se distrair, então você volta para o ciclo de respiração, respira 3 vezes, como ensinado, e depois retoma o estado de claridade e lucidez, o estado natural da mente. Okay, so we breathe out 3 times, then I will stop talking, okay? Então nós vamos fazer o ciclo de respiração 3 vezes, e aí o Rinpoche vai parar de falar. And then, in some moment, when your mind is getting distracted, either you choose to breathe out, breathe in 3 times, or either you remind yourself, everything is impermanent, then you meditate again. Então, se em algum momento a sua mente entrar num processo de distração maior, você pode ou retomar o ciclo de 3 respirações, ou então simplesmente resgatar a ideia de que tudo é impermanente e continuar com a meditação, mantendo a mente no seu estado natural. To bring more sense of clarity in your mind. Com o propósito de trazer senso de maior claridade à sua mente.
that's that. So when you start meditation, start with short session, 10 minutes, 15 minutes, you know. Then time will increase by itself. Então, como eu te disse, isso quando vocês forem fazer essa meditação, começa com sessões curtas, 10 minutos, 15 minutos, e com o passar do tempo, vocês podem criar um pouco mais. So tomorrow is what, empowerment afternoon? Genetic, was it? Yeah. So tomorrow afternoon will be genetic empowerment, but in the morning, the second session in the morning, I would like to explain to you how to do the visualization during the time of the empowerment. Então, eu vou te estar explicando que amanhã à tarde ele vai dar a sessão de Chase, mas na segunda parte dos ensinamentos da manhã, o Rinpoche vai dar instruções sobre como fazer a visualização que é realizada, que é feita durante a iniciação de Chase. You know, or you look down a little bit, or you simply look in a far away in a distance. Então, ter o seu olhar de uma maneira natural, assim, pousado sem nenhum, o olhar natural, mas sem pousar sobre nenhum ponto específico. Se eventualmente você quiser baixar um pouco o olhar também, olhar para uma referência um pouco mais distante, mas sem se focar em nada específico, um olhar natural, mas os olhos abertos. Yes. Eu queria saber se quando a gente não consegue manter o olhar natural, assim, não vendo nada, mas mesmo assim você está tão relaxado, ficou com a mente em branco e a pálpebra cai, você fica assim com o olho fechado. É ruim? So she's asking if it's bad that you can't really, you don't really focus your eyes on anything, but then your mind sort of goes blank and your eyes fall. Is that bad? No, there's no bad. Isso não é ruim. No, there's no bad. Just make yourself fresh. Very simple. É só você se dar uma refrescada, é bem simples. É porque aí é um gatilho para poder eu sair da meditação e voltar a abrir o olho, tipo, eu fechei o olho, aí eu tenho que voltar tudo de novo, aí começa a pensar e... Yeah, it's okay. Then if you are being distracted, then just simply awake yourself and remind yourself, like I said, remind yourself with the meaning of impermanence, or go back with breathing out, breathing in and out 3 times to refresh yourself. Então é só você se refrescar e se acordar, assim, né? Então, para você sair dessa espécie de distração, assim, né? Então você pode, como ele havia dito já, se lembrar no sentido da impermanência, voltar a pensar e aí acordar, dar uma acordada, né? Ou então você voltar a fazer esses ciclos de respiração, essas 3 respirações, e aí por meio disso também você voltar a se acordar. And then also tomorrow morning I will explain to you, because out of almost 7 or 12, I have explained only 2 at the moment. Então, a gente está explicando que de todos os ensinamentos, tem em torno de 7 ou até 12 ciclos de meditação, ele só explicou 2 até agora, então ele vai dar outros também. Né? Give me a chance to explain a little bit. Mas diz pra ele que eu não estou dormindo, não. Tá, ele só está pedindo a oportunidade para poder explicar, mas ela just say that she's not sleeping. Good. Any of you have a question? Yes. You. O estado natural da mente tem a ver com o estado de presença? O que é o estado natural da mente? So what is the natural state of mind? She's asking whether it has to do with this sense of presence you talked about. What is this natural state of mind? What is the sense of being present? Qual é o sentido de estar presente? Yeah. So, basically, the true definition of being completely in present means in a state of clarity, in a state of radiance, in a state of recognition, and a sense of knowing, and not following the projection of the past, or neither to the future, simply state in the knowing, and then having a strong radiance and the recognition
with the sense of clarity, with the sense of emptiness, yet the sensation of knowing, sensation of recognition is there, but that moment itself is not influenced from the past, neither from the future. That is the definition of being present. Then now I don't have to teach anymore, it's finished now. Bom, então eu te falei que o sentido de estar completamente presente, ou de presença, tem a ver com um estado mental de claridade, radiância, reconhecimento e um senso de lucidez, ou de consciência, ou de reconhecimento, digamos. Sem seguir o passado, sem seguir o futuro, mas é um senso de lucidez, de conhecimento, ele fala, sense of knowing. Isso também pode estar associado ao sentido de... If there is a movement in that, you are distracted, right? So that is no longer present. Se há uma experiência de movimento, você já está numa distração, já não há mais uma presença. Whether it's a good projection, whether it's a bad projection, doesn't matter. Não importa se é uma boa projeção mental, uma má projeção mental, pensamento, não importa. Ele falou também que tem a ver com o senso, com o sentido de vacuidade, mas com o senso de lucidez, o senso of knowing que ele falou, mas sem seguir o passado, sem buscar o futuro, esse é um sentido de presença que ele tem. Sempre, mas ele falou, mas depois de dizer tudo isso, aí ele vai dar para ensinar, né? Because right now, as a human being, we have a sincere level of that I want to feel this one, and then we can relax a little bit. You know, but we cannot be present. We can say that I'm being present with the flower by playing with the flower. I can say I'm being present by doing some kind of a yoga practice, but you're not present. You can name in so many different things and saying that, let's be present, but you are not. You know, so the definition of being present means you are in a complete state of knowing. Okay? A complete state of knowing and a sense of recognition to the state of mind itself, and knowing there's a sense of clarity, sense of emptiness, yet there's a continuity of the recognition, yet there's no projection from it, you know, and there's no distraction either. And if there's any projection, then you're distracted, then you are no longer in present. Even it's few seconds, even it's 2 seconds, even it's 1 millisecond, you are distracted. Then you are no longer in the present. Then again, you know, you meditate. Então, por exemplo, né, assim, ele estava tocando a flor, né, assim, com algum tipo de atividade ali, e dizia, olha, nesse momento, né, aqui tocando essa flor, eu posso ter um sentido de presença e daí por diante. Em geral, as pessoas costumam se referir a esse tipo de presença, mas esse não é o sentido de presença que o Rinpoche está se referindo. A definição do sentido de presença está diretamente relacionada a esse sense of knowing que ele está se referindo, o sentido de sabedoria, o completo sentido de conhecer, de saber, né? É o reconhecimento da natureza da mente que traz, né, as características de claridade e vacuidade, e ao mesmo tempo está presente essa lucidez, capaz de conhecer, né, sem distração. And it's not a hallucination. E tudo isso que ele está falando não é um estado de alucinação. You know, some people, they have this hallucination, you know. They take some medicine, they do this, do that, and they hallucinate, and they exaggerate everything, and it sounds pathetic. Isso, as pessoas podem tomar algum tipo de pílula, alguma coisa, e eles têm as experiências e exageram nisso, mas isso é patético. You know, it's not even close, so far away, and so chaotic. Isso é muito distante do que ele está falando, é muito caótico. Because I see many different organizations, you know, they take too many things, you know, then they exaggerate, they make their own religion in their head. Then they are lost before they even start. Então, existem algumas organizações que misturam algumas coisas com as experiências
exageram um pouco nos resultados, mas o que ele diz é que isso, as pessoas estão absolutamente perdidas. Any of you have a question? Yes. I think it would be the last one for tonight. We have 2 weeks, so it's okay. Please go ahead. I try to say in English. Yes, no problem. Something I read about the nature of mind. Yes. I could understood that It has? no shape, no form, no name. Yes. Kind of pure awareness. Yes. So the question would be, when you are recognized to incarnate again, what is it that comes from? Me, as a reincarnation. For example. For an example, I have no idea. You should ask that to the big boss. Ele disse que não tem ideia. Ele perguntou se ele já leu muito a respeito da natureza da mente e ele viu que ele leu que ela não tem forma, não tem tamanho, enfim, não é algo tangível. E aí ele perguntou, bom, então quando uma pessoa reencarna, o que é que reencarna? E aí o Rinpoche falou, eu, por exemplo, como uma reencarnação, ele disse, sim, por exemplo. Aí o Rinpoche respondeu, eu não tenho ideia. Você deveria perguntar para o grande chefe ali, que fez referência da lei. So basically, all of us, we are reincarnation. You know, the definition of the reincarnation is not something religious. The definition of the reincarnation is that all of us, we are reincarnation of our past life. Então, o que eu estou dizendo é que todos nós aqui somos uma reencarnação, né? A ideia de reencarnação ela não é uma ideia religiosa, né? De certa forma, todos nós reencarnamos a partir das nossas experiências anteriores em outras vidas. We have a potential to be a Buddha. We have a potential to recognize the nature of mind, but our very potential is covered with ignorance, with anger, with many different negative emotions, and therefore we must dissolve that gradually. And talking about reincarnation, there is some reincarnation who actually come back and they memorize the text much more faster than any other ordinary person, you know, just simply by memorizing the text, recognizing different objects of the previous life, recognizing students from the previous life, you know, name, hometown, family, everything. So that doesn't happen only in the religious world, that happens around the world. But even as a reincarnation, when you reincarnate, you still must develop in order to reconnect with the spiritual quality. You know, doing retreat, practice. Então, o que estava dizendo que todos nós temos o potencial de nos tornarmos Buda, né? De reconhecer a natureza da mente. Esse potencial existe em todos nós, mas esse potencial ele está coberto pela ignorância e por emoções negativas. Então o processo é dissolvendo cada vez mais esses véus, né, aos poucos. O Rinpoche estava dizendo, por exemplo, existem histórias de pessoas que reencarnaram, que possuíam, né, assim, uma qualidade enorme de memorização de textos e recuperam isso na vida após reencarnado, são capazes de reconhecer objetos da vida anterior, pessoas, famílias, pessoas da família,
da sua vida precedente. Mas isso não acontece só no contexto de uma dada religião, isso acontece no mundo afora, não há nada de muito especial nisso, né? Assim, isso acontece também fora do contexto da religião, mas para que você, quando você reencarna, para você retomar o seu caminho, é preciso que você se reconecte com o seu caminho espiritual para dar seguimento a essa trajetória. Yeah, until you are enlightened. You will reincarnate until you are enlightened. Então você reencarna até você se tornar, até você alcançar a iluminação. Yeah. Is it okay? You're welcome. So I think we will leave it for tonight like that. Ok, então Rinpoche disse que nós vamos parar por aqui hoje. And tomorrow we will resume with this text and with the previous Kalu Rimpoche meditation teaching as well. Então, a partir de amanhã nós retomamos esse texto do Dharma, Tchatchinga Uma, e juntamente vamos estudar o texto do precedente Kalu Rinpoche sobre esse tema. Thank you very much for being here and have a good rest. Have a good evening. Thank you. Então, o Rinpoche agradece a todos, deseja a todos um bom descanso, uma boa noite. Sonam de tanje reba ye tomne ye de dana baje. Kega na je bala to bai sebe solendo andro wara